Imagine acordar de manha, colocar os pies, no cho e sentir, o corpo responder, com la visa. Semaquila, rigidas nas costas, nos jolhos, unos ombros. Agora imagine que, isocomica.com, apenas 5 minutos. 5 minutos, que podem dizer, se, o su treino vai fortalecer, o corpo o ardor. Hoje, vocavei descobrir como aquecimento simples. Seguro, e cientificamente, correto pode ativar o corpo. Após os 60 e proteger suas articulações, su coraco e sua independência, e medida que envelhecemos, o corpo muda de forma, silencio. Os músculos demoram, mas, para, acordar, as articulações produzem menos, lubrificoco, natural, os tendos, ficam, pouco, mais rígidos, e o sistema cardiovascular precisa de mais tempo para se adaptar ao movimento, e, exatamente, por isso, que pula o aquecimento, depois, dos 69, apenas era comum, risco real. Estudos mostram que a maioria das lesões em idosos durante exercícios acontece nos primeiros minutos, quando o corpo ainda não está preparado para o esforço. Mas, a boa notícia, o que aquecimento bem feito pode reduzir drasticamente esse risco e, ainda melhorar, o desempenho, o equilíbrio e o humor. Vamos entender algo importante logo de início. Aquecimento não o câncer, o corpo, aquecimento, o corpo. E como ligar, caro uma manha fria, voca não acelera, com, tudo immediato. Voca dixa, o moda esquentar. O alio circular, as para se ajustaram, o corpo humano funciona da mesma forma. Esses 5 minutos servem para aumentar suavemente a circulação sanguínea, elevar pouco a temperatura corporal, enviar sinais ao cerebro de que o movimento está começando, e preparar músculos e articulações para trabalhar juntos de forma segura. O primeiro passo des aquecimento comica ainda mpo sentado se voca tiver alguma limitação. A postura a fundamental pique com os pies apoiados no chão, separados na largura, sinta o peso do corpo distribuído igualmente, relax os ombros, solte a mandíbula e respire fundo pelo nariz. Inspire lentamente contando 8, tras e solte o ar pela boca, contando 8, 4, essa respiraca profunda, J comica e ativar. O sistema nervoso parasimpático, responsável por reduzir a tensão e melhorar a coordenação, apenas 30 segundos de respiraca consciente J ajudam a diminuir a rigidez muscular. Agora, comecemos para cima, respirando, a ordem natural do corpo, camis pelos, tornozelos, que são essenciais para o equilíbrio e frequentemente levante levemente do cho e faca movimentos circulares com o tornozelo, devagar como se estives, desenhando círculo no ar. 10 círculos para lado, 10 para o outro depois, troc o p. Esses movimentos estimulam a lubrificam a articulação e ajudam a prevenir quedas, algo extremamente importante. Após os 60 seguida, leve atenco para os jolhos, com os pies apoiados no chão, faca uma leve flexão e extenso dos jolhos como se estives, sentando e levantando alguns centímetros no agachamento profundo movimento suavidez, acanhos repetixes, são suficientes. Esse exercício simples ativa os músculos das coxas, melhora a estabilidade do jolo e envia sinais ao cerebro de que a parte inferior do corpo está pronta para se mover. Agora,
subimos para os quadris, uma das articulações mais importantes para caminhar, levantar da cadeira e manter a independência. Coloque as mãos na cintura e faça movimentos circulares com o quadril, lentamente, mantendo o tronco erito. 5 círculos para cada lado de snow, suficientes, se preferia, pode simplesmente balançar o quadril de lado para o outro. Esse movimento ajuda a soltar a lombar, melhora a mobilidade e reduzir aquela sensação de rigidez ao caminhar o dia depois disso, leve atenção para a coluna. A coluna precisa ser aquecida com cuidado, especialmente após os LOS, de como os pés firmes no chão. Faça a movimento de inclinar levemente o tronco para frente soltando os ombros e depois volta devagar para a pasaca reta, no force. Objetivo, aqui não, repita esse movimento de 5 a 8 vezes, sempre respirando, de forma lenta e controlada. Agora hora de ativar os ombros e o pescoço, áreas onde muitas pessoas acumulam tensão sem perceber. Comece com os ombros, eleve os ombros, direito, as orelhas e depois solte, como se estivesse duxando. O peso quer, faça isso 10 vezes, seguida, faça circulas.com, os ombros para tio, edtcoa, para frente, sempre devagar. Esse movimento melhora a circulação na região cervical e prepara os bracos para qualquer atividade que venha a seguir. Para o pescoço, o cuidado ou ainda maior. Evite movimentos bruscos usícolas, complete os incline a cabeça lentamente. Para lado, aproximando a orelha do ombro, volte ao centro e repita. Para o outro lado. Depois, incline levemente, o queixo direito a volte. 5 repetições, suaves, snow suficientes. Isso ajuda a reduzir dores cervicais e melhora a consciência corporal. 8 aqui voca de ativo as principais articulações do corpo. Agora, entramos na parte final des aquecimento de 5 minutos, que envolve movimentos funcionais aqueles que simulam eques do dia a dia. Comece marcando no lugar, levantando os pés, alternadamente do chão. Não precisa muito apenas o suficiente para ativar as pernas e aumente levemente a frequência cardíaca. 30 a 60 segundos de snow suficientes. Se quase mais segurei uma cadeira ou parede, enquanto marca, balança os bracos naturalmente. Esse movimento coordena membros superiores e inferiores, melhora o ritmo e ativa o sistema cardiovascular de forma segura, vocativa. Sentir o corpo esquentando levemente a respiraca pouco mais ativa, mas ainda confortável. Se ficar sem fôlego, diminua o ritmo. Aquecimento nunca deve causar exausto. Por fim, finalize com mais algumas respirações profundas. Inspire peloneras, enchendo o abdômen e solte o ar lentamente pela boca. Esse momento ajuda o corpo a integrar todos os movimentos feitos, melhora a oxigenação e cria uma transição suave para o exercício principal, seja caminhada, treino de força, alongamento ou qualquer outra atividade. Esse aquecimento de 5 minutos pode parecer simples, mas poderoso. Pesquisas mostram que idosos que fazem aquecimento adequado têm menos dores articulares, melhor equilíbrio, maior confiança aos movimentos e maior adesão aos exercícios ao longo do tempo. Quando o corpo se sente seguro, também se sente
o mais importante, esse aquecimento não apenas para antes do exercício, ele pode ser feito ao acordar, antes de sair de casa, ou sempre que voca sentir o corpo rígido. Pode ficar muito tempo sem ele investimento diário na sua mobilidade, na sua autonomia e na sua qualidade de vida se voca coisa. No próximo trecho podemos aprofundar por que esse aquecimento ajustes podem torná-lo ainda mais eficaz para diferentes, como artrite, pressão alta ou dores longa restat, se existe uma verdade simples e poderosa sobre o corpo após OOA, OOACO, o este movimento o remedio mas es quando fito.com. Esse aquecimento de 5 minutos, não apenas uma preparação física, uma conversa silenciosa.com, o seu corpo, e voca descendo, eos sus musculos, es suas articulações, eos su coraco, eos su cuidando de voca. Muetas, pessoas, acreditam que vel hisser, significa excitar dor, rigidas e limitax, mas a chância mostra, outra coisa, o corpo humano, continua capaz de se adaptar de ganhar força, equilibrio e mobilidade, mesmo depois dos 60, 70 ou 80 anos de esta como voca química, comuco, brusco, garamedo e laseo, comuco, suave gara confianca e consistente. Quando voca, dedica esses 5 minutos ao aquecimento, algo muda, alma do físico, voca passa a confiar mais nos seus movimentos, levantar da cadeira fica mais fácil. Caminhar-se torna mais seguro. Ativados simples do dia a dia do som, ser desafio e team, e ser naturale, e essa confiança cria, ciclo positivo, quanto mais seguro voca se sente, mais voca se movimenta, pressa. O objetivo não é competir, com ninguém, nem repetir o que voca fazia aos 30. O objetivo se mover, bem hoje, para poder continuar se movendo a mano. Or passo na diarco da independência se algum dia voca. 5 minutos, todos os dias vale mais do que treino intenso fito apenas, uma vez por semana, se voca chegou, et aqui, saiba que. Do passo, importante, informaca, upador, mas acaco, transformaca co, camis a manu, melhor, camis agora, levante-se, respire, fundo, ide osso corpo o inicio, gentil, QL merece, se. Quasar no próximo vídeo posso mostrar como transformar esse aquecimento uma rotina diária completa ou como adapta lo para conductas específicas como dores no artrite ou problemas de equilibrio.